mdem alikuwa like kama haelewi like unaniproposia ama umenjamia unadui kitu ama akaanza please usiniache kwa magoti. I'm begging you. Kwanza hiyo usiniache kwa magoti. Ilikuwa mimi ndio kwa leo kwa maisha yangu yote. Usiniache kwa magoti. Mimi uliniinspire kwanza kupenda mademo kuna short hair cause damn you're so pretty ukiwa na short. Baka kuna check. Mimi naweza kuambia tu continue keeping the short hair cause man nikicheck 2 gram yako roho inatulia. Thank you for that. Unajua nilikuwa siko sure. I was like, do people like it with the wig or the short hair? Hata wasipo like, shida yao. Mimi niko hapa. Wagwan fam, welcome back to yet another amazing episode of Cheka Tu podcast. Kama dawa. Brandy ananiangalia vizuri. Kama dawa. I am your host Nick Mwamba himself, and in me with me ni macho waze. With me we have on the left side we have so I go by the name Shady Freeman aka Island Boy, cause you know I'm an island boy and I'm always trying to make it. Yeah man. And hey, for the first time I intro you get everyone. It always gets everyone. Me didn't get, but sawa get it anyway. Hii episode zote nasema ni normal lakini kweli zinakuanga normal, but for the first time like this is the first female guest we've had, sindo? Apart from Chris Baby yenye kumake, but officially yenye wase wanachikia hapo kwa portfolio. Wewe ndio demo wa kwanza manzi nani? Feel honored by the way. True. Anyway, in studio today we have Brandy Maina aka Big B. So acha introduce. I think it would be fair. Sema aka zake nini? Wagwan guys. So my name is Brandy Maina, singer, songwriter, dancer, instrumentalist, to be stylist, also known as Big B. Big booty. Big B stands for big. It stands for big blessings. Oh, nice. But nice. also you could use it however you see like. Big bands. I was to ask, nani uku dress man? Unangaranga man. I style. Stylist. Ooh, okay. Msana pitia gram yako kwa like, mse hadi mimi namdai. Nani uvalisha umse? Nitafutie ni umse. But then I also have a stylist like when I have like something big, like if it's a big show or a music video and I don't want to think about what to wear. Lakini like si basi inaitwaje, tunaweza sema wewe ni street your fashion is more street based. I think so. Because mpaka unaogopa basi hadi kujidress kwa event kama okay, si kuogopa. I don't think ni kuogopa, ni ile tu unataka something okay, different. I think sometimes unatakanga like nini mse mwingine adu kitu because you know pia creativity like I get what you're like saying. what you think mse mwingine anaweza maybe kuwa na different idea maybe. True. That's very true. Mm-hmm. Yes. So by the way mnataka kuongelea kuna kitu uli post recently mimi kufuatilizia mbaya sana. There's a thing hadi mimi naogopa, hadi mimi nimeingizia hasta release vitu za ndani but vitu zenye unatuwekea tuone Okay. So ulikuwa unasema kuhusu venye like the main reason that you're this good ni juu ilikuwa a period yenye ulikuwa heartbroken. Unaweza tuelezea hiyo cause pia nataka kuuliza swali ya alini block, is it the same person ama ni mwingine? Unajua watu ni kadhaa Nairobi nani. So no, the way I started music was now that heartbreak. Nilikuwa na date mtu in campus was in Daystar. Hata ni vizuri umesema like cause wase wengi huko Daystar wasemanga me I can't date a boy from Daystar because kwani maboy wa Daystar tu wanakuwa na shida ama ni maboy tu wote general cause manager tu anasema ni wote me I'm a nice guy. I think I'm a nice from guy. Daystar. The Styrians. Man. Manze. So anyway, so I was in Daystar. I was dating a guy and
akafanya ile kitu man. And then kasema kai umenifanya hivyo mimi wacha nikushowe na kwa msanii sahi. Yeah, actually ilikuwa hivyo. And then I was really heartbroken, so I never used to listen to music. Like nilikuwa tu nasikia my instrumentals. I didn't want to listen to words. I was like staki kusikia kitu. I just want instruments. And then nikaanza kuandika. I don't know how that happened, but I started writing. Then I was like, whoa, I love this. I love doing this writing thing. And then I started posting on Instagram, and it became a thing. And then ikajipa until we're here. Yeah, so the Alini blog guys just msewajuzi tu. I think I wrote that song last year. Yeah. You say alikublock like literally like. Alini blog just go nampea tickets za VIP. He was I was seeing him and he wanted to like control me, but like wait, so inamaanisha like ule boy tuseme kama sasa uko kwa relationship, but the person you get next vitu kama hizo ni anajisimamia like kama venye alikublock juu ukumpea VIP tickets. That was because of control. We were alikuwa anataka to control, like if I'm dating someone they have to be secure in themselves. Like you don't have to be there. Shit. But then ile kitu yenye mimi usemanga like ukikazia msee ndo msee ukuanga more rebellious ama yuko anga tu. Yeah, that's true. Damn. So like alikuwa anataka VIP tickets ndo kuna access na wewe. Yeah, ndio ne Brandy anaongea na nani. Brandy ana you know. Watch hii series inaitwa You. Imagine funny thing. Let me tell you a story about me and you. Okay. Okay, that sounds so wrong. Okay, me na hiyo series inaitwa You. So unajua You ni series zenye imekuwa hyped a lot like kwa internet. Mimi sipendangi kuwatch vitu zenye zimekuwa overhyped. Same. I was like labda ni bo cause pia Game of Thrones ilikuwa overhyped and I didn't really like it. You know shit. Hii ni mimi personally, yeah. So for You my sister alikuwa like no you really have to watch it, like watch You for like, you mbona for you the movie. Yeah, You excuse me aliniambia like you really have to watch You. So when nilianza hiyo ni series moto ni weird. Nilianza hiyo ndo like mpaka naogopa kuwatch because shit unataka kuniambia msee hata huwa msee mwingine juu ya dem. Enda watch. Nimeanza niko season 1 episode 9. Umewatch Brandy? And me watch but sijamaliza sikwenda sana. Series is hard for me. Wala man cause kuna issue nilicheck hadi napenda tu venye hizi story like zinaingia tu like zinaingia. So like kuna stuff nilicheck nikasema nitauliza nyinyi wote cause ni hard. Umeachwa peke yako kwa dunia. Hakuna kuteseka, unateseka ati uko huko kwa wilderness zai uko kwako but hakuna mtu interact na yeye. Like uko tu solo na umeambiwa you have 3 options. You have to like hizi unaenda nazo, una choose series moja yenye uta watch for the rest of your life. Una choose album moja na una choose nini nyingine. Una choose nini nyingine na kitabu. So album kitabu na movie. Hizo ndo shit zitakuguide like utakuwa nazo pekee. Acha tuanze na Brandy. Guy, tuanze na Island Boy hapa. Sawa. Unaweza Shumileta wewe juu movie za kwenu. But then ngoja before I answer that question, niko na story na Shumileta. Man, Shumileta iliniharibia my childhood. You know, I grew up in Mombasa, yeah. So like mina like the friends that I had like tulikuwa tunapenda kuwatch Shumileta because tuli watch once I think at a friend's place. So nilikuwa na 1, 2 na 3. So like every time nilikuwa natoka nilikuwa na watch. This thing really messed me up hadi like niko kwa bed na doze na utana Shumileta na nikula niko hapo and then you know I'm young, I'm like I think class 6 hapo 5 6. So nilikuwa naita bia kwenda kwa like my mom's door like no nilikuwa naingia kwa bedroom nalala naye asubuhi ananipata hapa ananiambia usiku unalala hapa. The next day na utana Shumileta tena naenda kulala naye until akakuwa like ana lock room yake na aka hapo nje. I'm like mom nifungulie hadi na doze hapo because I was so scared of Shumileta. Ni Shumileta hujawai it's but sasa iko na graphics utaona iko na graphics weird but your time it was like some scary stuff. Mse alikuwa anatumia like inaitwaje alikuwa anakula Muslim men, si ndio? Yeah. Anakatia msee kwa club anakuambia unadai form mzee fuata hivi nikushow. Alafu anakuambia siacha nikupeleke kwangu then anakupeleka like kwa graveyard. Yeah man.
alafu anakukula like she's like a vampire or something, and then ni movie ya Tanzanian, so it's even worse. Njoo nile basi wewe. And then like it is effects the lightning. So unashtuka, unajua ni kitambo, like it was like the best of the best, like unaona ma lightning hapo unashtuka kule. I think kitambo kulikuwa na movie noma but tumedrift but kidogo akina blood sisters ile ya Nigeria. Damn, kwani Blood Sisters ni kama nimesikia ilikuwa gani? Ilikuwa movie noma. Nyingine Stolen Bible. Nani wala I swear see me solo wala. But I know them though. You know them, you know, like ni noma, I'm like just shocked that unazijua. mimi si mtoto mzee, niko na familia. But anyway, Shady ulikuwa I think okay, kusoma mimi naweza boeka. Because if I really like a storybook, music yanzanga audiobooks. Like unakitivu unasikia naika tu ni AirPods nakaa nasikiza to the whole story, someone narrating it. So storybook nje. Hiyo nyingine ilikuwa album na series ama series naweza boeka. I think album. Alafu pia uzuri wa album ni ngoma unaweza pata, ina depend ni album gani. Inaweza kuwa na 14 songs, 20 wengine overdo. So at least unaweza kuwa unasikiza like mangoma kadhaa rather than like one thing. Yeah. Mimi ni my take. So huwezi baki na kitu wewe. Utakuwa na shit. Like unafaa kuchagua like nasema mimi nitabaki na album. No, which album like kitabu Bible ama John Kiriamiti. Album ya tuseme msanii tu. Specific. Ama unaweza chagua EP uweke hapo CHAOS POA. Mama. Sasa unafanya sema CHAOS POA. Sasa hiyo umenipersuade but alafu sasa I don't know movie ama series suits like unachagua. Si ati unachagua kwa hizo vitabu hizo. Okay, mimi ningesema hivi. By the way, I'm also a musician, I write songs too. So nimekuwa nikitry kusikiza like rappers because msali alikuwa ananiambia like you should also listen to rappers nini. Nimedownload album ya Intoje Apology inaitwa Rapstar, iko na like mangoma nyingi. I think nitachukua hiyo because like it has a lot of songs. Basically because of that. Yeah, see eti juu eti ya nini eti nampenda manini, but ni juu it has a lot of songs and it's also not quite bad, so it's good way of fans of Apology msiniataki. It's actually so good. Yeah, kitabu also nafa each kwa kila category unachukua item. Okay, me the only book that I really love I think ni 40 Years Laws of Power na The Laws of Human Nature, but sasa hizo hata siwezi zitumia because niko peke yangu, because hizi ni books unasomanga ndo ujue interact na watu nini. Kwa book tuseme nini kwa books? Okay, pass. Diary of a Wimpy Kid. Books ama Breaking Dawn ama comics. Okay, yeah. Nini nyingine imebaki? Series. I'd really love to stay with Teen Wolf for a while. Miss Ayata, I've been thinking to rewatch Teen Wolf for a really long time. Okay. So yeah, Teen Wolf maybe. Okay. Big B. Series, I think I'd go with Brooklyn Nine-Nine because it's a comedy and it's long. So it ni last your time. So unasema niko solo. Mi pia series ngoja ni change The Office. Wewe sasa ushaelewa dunia. Sasa una regret tu kwa sababu solo. Basi mimi nimechukua Teen Wolf ni Wolf. So I need something funny to keep me entertained. And then the book, I think a Bible actually. Because it's long and then kuna tuma story so interesting, yeah. If not the Bible, maybe a book called 11 Seconds. I mean 11 Minutes by Paul. You read books? I try my best to read books. Mimi tangu nijaribu kutry sidai soma hata kitabu. Maze mimi ni okay, I do read books. Mimi nikipata well like mimi siko try. Mimi ni mtumianga like nikipata book interesting mimi mtumia after wewe nimekutumia books zenye unaona tu akumbe uangaliangi reels zangu. Sasa unasikiza. Damn bro, that's so disappointing. Hapo 5 ways how to 5 ways. Anyway, umebaki na album. Wow, no, that's the hard one. You can't choose your album. Because I'm trying to see an album that has many songs so that I don't get bored.
But guy hiyo ni ngumu. I think I'd go with wow, that's hard. I think I'd go with, but Hannah album, so I can't even pick her. I was gonna say Thames because I love Thames. Yeah. But Hannah album. Ni kweli akona ball? Hapana. Ana ball? Wait, kuna story akona ball na hiyo ball ni ya Future. No, that was just Nadia akasema manze mbona. But so ana ball sai. Hajai kuwa na ball. Unasema sisi hajawahi ever. Okay, ni vile sikufuatilia story niko za Future manze unafanya hivi mzee. Sawa basi. Hey, album ni tricky. Yeah, album ni tricky. No, I think Lenny LeBlanc. That's one. I bet you don't know it, but it's like a worship album. Yeah, sure bet. Oh, nice. Yeah. So before tukija kwako, so like you are like a spiritual person. Yes. Sasa kusema religious, no, just religious. Yes, but spiritual, yeah. Okay, nice. Yeah, to spiritual, religious. Adi like kuna tofauti na nini? Eternal alisema ni spiritual, yeah, but not anyway. Religious, yeah. Mimi kitabu una ndugu yangu. Mbona sasa tunadanganyana mbele ya kamera? But the funny things kitu inafanyanga nisisome, I think ni juu mimi usoma vitabu za Kenya akina John Kiriamiti like shit na msee akisema I was at Uhuru Highway. Unaweza imagine. Nasema haya ndo msee yako. Sasa ukiambiwa uko Brooklyn, New York 1999. Au labda unafikiria France, but I think naenda na series naenda na Friends. Yeah. 20, that's a good choice. Ni 10 seasons, 22 episodes. Basa shida ni 20 minutes. But Friends album wa shit. Naweza sema Brooklyn Boys. Gani? Dream ya kutoka kwa block. Ngoja ni album. Hiyo ni jina album yao. Ni album. No. East mpaka London, sorry. East mpaka London. Hiyo ningekuwa ni uliingia studio na wao mkarekodi yenu bana. Alafu nimebaki kwa kitabu. Yeah. I think kitabu hiyo John Kiria hiyo huwezi toboa. Hiyo achana nayo. Acha tu nichukue Bible juu ndio kitabu naweza soma. Bible. Ama dictionary hata. Basi wangu mzee. Tongea na nani hiyo kizungu mbelana hapo. I think Bible. Kama si Bible kitabu moja John Kiriamiti. Yeah. And then Brandy nikanta kuuliza like how is production taking you, because nili notice like uli like nunua equipment nini, so now you can like do your own stuff. Yeah, like, and then is there future songs that unaweza sikia zenye wewe umeproduce peke yako solo kabisa, like you know, without help ya mtu? I'd say kuna songs I did, but that kitambo songs where I produced myself. It's called Trust Nobody. It's on my Spotify. Wow. That was one I did solo. But nice. Like seriously producing, I'm learning right now. I'm currently learning. There's people who are teaching me. And by at least end of next year, I can fully say I am a producer. Yeah. Because that's what I'm actively working towards. Because you call it like, because being a musician, I feel like unafaa kuwe na like equipment kwa nyumba yako, like yeah, it helps. It really helps because ukipata idea, ukifanya nini, like uko tu hapo, even though hata kama si kitu like professional level, like ni kitu unaweza like fanya tu hapo, you get the idea. So ukienda kwa a professional studio am producer uko like, so idea song ni hivi na hivi, yeah. Cause I was also trying, nilikuwa nataka kutry his stuff yenye I don't know if you know Russ is like an American singer songwriter, and the rapper, one who's producer. Independent. Yes, He's exactly dope. I know, right? So I know too. Hiyo nayo nani labda tukuambia wakadinali nayo ndio utaelewa. But yeah, nilikuwa nasema so like how he made it, ama how he popped out of like, you know, like kwa mainstream. Like he had this plan because he's also a producer, because alianza like a producer and then he started singing and rapping. Ali come up na idea ya like one song a week for 2 years. Yani hii wiki ngoma, next week ngoma for 2 years mpaka kapata his big break, yeah. So unaona vitu kama hizo huwezi fanya
okay, maybe ni possible if you have like a really dedicated producer, unaweza pull off, but you get vitu kama hizo, like I think you really need ukuwe na like your own equipment ndio uweze ku make things move, you know, faster. Yeah, faster. Kidogo kwa hiyo mimi nitaturudi nyuma kidogo kwa story ya alini block. Ukasema well wase madem block maboy block madem, but niliona conversation fulani ati it's petty for a man to block like them. Kwani huyo dem anaweza kuwa amefanya nini mwanaume akavunja ego yake hivyo? No, mimi ublokiana man. Na hata si mambo na ego, I don't know, mimi wananga I don't know, sijui huwezi kuja like okay, where's my phone? Okay, iko mbali, but mimi wananga okay, tuseme hii ni simu yangu, huwezi ni stress kwa simu yangu, yani hii ni simu yangu, unanisumbua kwa simu yangu, because I'm sure if you don't have access to me through phone, like hakuna vile tunaweza patana ama kupatana ni rarely, so huwezi ni bo tukipatana ni like rarely, so the most opportunity you have to make me mad, angry ama ni hapa. So mimi kuanga like huyu msana kana ni ana stress ananisumbua wazee block huyu wacha tumpatie time tuone. Mimi labda basi saa zingine ni kubweka kumisiwa, like kumiss kusumbuliwa. Naweza kuna daddy juzi niliblock msee, nikakaa hivi wiki mbili nikajiuliza zai wazee hata ni one block tuone nini kama so like mbona ulikuwa na block in the first place? Because I think anitoke kwa kichwa. Sasa ulikuwa unataka arudi kwa kichwa? Kwa sasa kama kuna mtu mwingine hizo wiki mbili amekula saba. Unasema since you blocked her conversations zimekuwa dry man. Kumbe you are my pillar of strength. Like please come back. Hi uko unaza hi uko. Lakini basi unajua shit ngoja before uendelee. Ushe block mse. Okay, mimi nishawaya. Acha mimi niseme mimi. Ushe block mse, alafu na one block, alafu mnaendelea kuongea, and then you're like you didn't notice you had been blocked, because like anaongea tu sawa nini yako like you had blocked me. Oh my god, so you didn't even try reaching out kwa ni text hata ndo ujue kama nimekublock. Hiyo mazee inaweza kudame. Kwani ukiblock mse, ukimublock hizo messages you come I think hapana like nasema kuambie I tried reaching you but kuambie you get, so like for example alafu mtu kimblock, obviously ukiniunblock mimi for example, alafu ni text I'll be like rada mbona ulikuwa umeniblock sasa? Okay, kuna point tutaongelea hiyo blocking mahali tu, kwani nini nilifanya wrong that I can change somewhere tutaongelea. Nimeongea wiki 3 wale haipinga wanashindwa madam wewe uko mbona nimekublock? Ulikuwa umeniblock siku notice. Una feel like men of this generation na like men of compared to the previous generations wako na like wamekuwa less ile kalibenye ilikuwa imesetiwa na wale wengine? Definitely. What? Substance may reduce. No, well, like kwani cause I think wase wanasemanga mental health ya men, ndio? Ile saa si tutongelea stories zetu mkoza mse kumbe ni dwanzi, yani ako weak hiyo desire like no. Okay. Sikia as in acha ni try kusema akuweka hivi like for example like sawe chali yako ako like ni example tunafikiria tu achali yako akuje kwako ako hapo like analialia kila masaa analialia, ako na mashida ako hapo Brandy hug me amelia usiku mumekaa amelia bullying kazini kuna umaleja oh my god. So like unaona is it okay? Will your perspective of this guy change ama itakuwa tu sawa? He's a human being, is supposed to cry. Before ujibu, acha niseme like a real life scenario that I know. I won't mention names ama nini, but I have a female friend anasumbuanga beshte yetu ni gangster na sisi man. Okay, si wewe. Okay, si mtu unajua. Wait, ni mtu unajua actually. But so like uni boys kwetu like ni gangster nini but kwa udem ako like too soft. Ideally alikuwa ananiambia the reason why I left this guy it's because he's too soft, anashinda akilialia, ni simp, I need a man with value, mtu mwenye anajijua. I'm like so
if I have problems like I shouldn't come and tell you, I shouldn't cry to you na wewe ni manzi yangu. Unaonaje hiyo Brandy? I think there should be kuna limits. I feel like everyone has problems, and it's whether you're a man or a woman, we're all going through shit. So I think how do you deal with your problems? People have trauma, past trauma, childhood trauma that they've not dealt with them, and then they enter relationships, and now problems are past, they come together, and it's not bad. I have no problem with my man crying. It's not, for me, I wouldn't see it as being weak. Akiniambia shida zake hiyo ni sawa pia, but the main thing is what is he doing to be better or to find a solution to the problem. Si kila saa tu unalia or what and you're doing nothing about it. Also, what are you crying about, or what are you stressed about? Is it things from your past? Kuna patterns. I feel like people need to heal before even entering relationships so that you can be good for that person. Yeah, but then you're serious. Na feeling hiyo kitu pia by then ni crazy, because mimi personally how I usually deal with relationships, like breakups na vitu kama hizo, I think it's a really ni tactic yenye singe advise anyone, because ni kitu nataka kuchange. For example, I'm done with person A, yeah? I try as obviously kuna watu wanakuanga unajua in the back of your I know it sounds wrong, I am sorry, I know my girlfriend is watching this, I'm sorry, sina mtu nafikiria, but like most of the time hayuko sahi, but most of the time kuna kuanga na watu unajua hii ikigo wrong kuna hawa kadhaa. So when I break up with this person na ingia like in a relationship with this person like a month nini chanza because I know this person really likes me, so umse anani distract for a really long time until I'm over this person. Alafu when I'm over this person sasa ndo naanza kuconcentrate na mtu. Basi nilikujanga ku notice hiyo time yenye ndo nikue before nikue over this person, nitakuwa na treat huyu mtu mwingine hata kama si vibaya, sitakuwa na mtreat na standard yenye inafaa, you get, because alafu pia hii mambo unaona msee anaongelea ex wake kila masaa, hizo ni mashida. My ex used to like this. Unajua my ex alikuwa anafanya hizi vitu nakuwa sipendi, because na feel hizo ni vitu acha get over the ex. If you don't heal like if you get in a new relationship immediately, hizo ni vitu zenye zitakuja zikusumbue. Unaonaje hiyo view, like ni kitu una like agree nayo, ama ukishana msee wewe unaweza tu, is it advisable uingie tu ama relax kwanza, you get done with this person, then get done, heal, take your lessons first before you go pouring or projecting to the next person. Equal cycle of whatever you are doing in this relationship is what you're doing in this one. I feel like moving on to the rebound is not a good idea. You need to heal first and like get your lessons from that relationship. Okay, so example Brandy, uachwe leo example. Yeah. So utaka a few months peke yako tu like entertain mtu yote. Okay, obviously unaweza kuwa unaongea na watu nini, usikii ngoma unasikiza tu beats. Ndio ni ya kwanza. Unasikiza tu beats. After one kai jeki your beat. Unaambia say Instagram, I'm going offline but I'll be back with bangers. Yeah. Kwa hapo tu sasa. So like where how to entertain anyone within that period, hadi heal ama you talk to a few people hapa na pale, bambika tu stupe vibe, bambika nini no, at least no kuena game ukirudi sasa kwa time. I know, for me I feel like meaning to deep, man. I feel like if you've left me and I need to fast, says move on to hivyo. Hey, how do you guys do that, bro? I think you're distraction. Mbio. But it's such a temporary fix for. Yeah, true. It's not good. It's going to make things worse. Because hizo wazi work by the way. Unaona mse mwenye una jump into immediately like wazi work, like you konga tu. Then it messes with your energy. You know, people carry energies. So umetoka hapa oh god. So kwa mambo ama ulikuwa na mimi kwanza mimi ni story tu kwanza maliza kama sema ilikuwa ni Brandy ameongelea story ya like wanaume kushinda kulia kila saa. So like niko na swali tuseme hata kwanza ni kama uliona Nairobi Gossip Club, but tusabitizo majina tusichome msee. Yeah. Alipropose ya manzi yake. Lakini usiniache kwa magoti. Alipropose akilia.
Usifanye hivyo. Usiniache kwa magoti. Kuna kamera. Ninue tu watu walai tu mimi nitaka kuwa na wewe maisha yangu. Yeah. Wala I hope it. Baka nikashtuka. You know, Wait, like the that was epitome the of simple. proposal? Yes. Kwani alikuwa amesema What no? did Zae. Nile speech tu ya. Oh baby, you know. Oh no, that was his speech now. Yeah, so like kwa hiyo labda, speech. mimi na assume. Alafu unajua pia huo mdem alikuwa like kama haelewi like Unaniproposia ama umenjamia? unadui kitu ama like unajua nitasema no kitu kama hiyo una get hiyo vibe msana nakupea so ni kama hiyo script alikuwa ameandika katupa akasema hii si to me hii nayo hii itafanya niaibike akaanza please usiniache kwa magoti I'm begging you kwanza hiyo usiniache kwa magoti ilikuwa mimi ndio kwa nayo kwa maisha yangu yote Usiniache kwa magoti. I hope nilisave your shit. Bro, nilishtu. Like unaweza kubaliwa nimeweza kupropose hivyo. Did she say yes? Yes, alisema but after amebegiwa nani? Bro, miss hadi mimi personally ile siku mimi nitawai kuna but mimi uona okay hii ina go for like the ladies hapo nje. Mimi naonanga msaki kuproposia tuseme in a public place tuseme mko msame organize kitu ameita mabeshte you guys are hanging out ama mali tu public. I think it's a bit polite ukisema yes your time. Yeah. Now I useme tu yes because maze wasio alafu unajua msaki go on his knees watu say watakuwa like yeah this is a nice experience we have to like to capture this and then unasema no mbele ya watu kitu inaweza mess unaweza ambia mse yes hapo and then baadaye uko like excuse by the way hii nani haiwezi work ama unafoambia mse hapo tu no to on the spot mimi naona me if I'm seeing someone tutakuwa tumeongelea about proposal and what I like and what I don't remember usiwaifanya hii stuff public I'll tell them like the expectations I have for a proposal. So kamera yangu ni gani? So usiwai propose publicly. Umesikia? Hiyo nayo itaenda vibaya nani? Utarekodiwa ukisini ukweli though like you guys need to talk about these things before. Ingekuwa kitambo like unajua kuna hizo kamera so like kama ni kuproposiwa waswali cheki uliwachwa story kaisha but ini shit iko and then you know the internet also never forgets man lakini pia kwenda kupropose publicly na bado amjongea hata before man you don't maybe even the girl doesn't like surprises you want to surprise her you're like what if she does not like surprises bro unajua mimi tuseme nataka kupropose naweza kutease kwanza unachekeaje tukioana mzee kama nini unaona sawa but umeamka leo sema walai huyu ni dem nadai wacha nikam kama twende out nini kwanza mnaenda hata mwendi base kake mpiski penye wase atakuwa rada zenu mnaenda klabu mnaenda wase ni wengi alafu unaibishwa tu hapo unachokilia damn like kama yule boys mwenye alipropose Daystar after graduate after graduate after one after day of graduation the day of akapropose luckily iligo poa so imagine shit kama hiyo dem angesema zi mmoja kwa mzee alikuwa hapo alipenda demu yake miaka 4 kumbe akwa na mdai mzee but I get what you're saying even me I'd say yes to hapo njoni si my bishe and also for his ego and then later niambie bro shika kwanza hii wait maisha yako ya Daystar ilikuwaje like ulisha graduate 2020 yes ulikuwa Athi River ama Nairobi campus both. I spent the first year in Nairobi, the second third year in Athi River, the last year in Nairobi. Ni wapi kuna bamba? Athi ama ina depend na your priorities. I mean ile priority tunafikiria ndio sisi tuna hiyo ndio pia sisi tunafikiria sasa mimi nafikiria muziki so yenye bamba ilikuwa Nairobi sasa ametuharibia hapo yeah but me uona okay personally jumi niko Athi River amiona Athi River like iko na raha mob man unafaa kuwe like so disciplined to like be able to kufanya vitu zako self-driven yeah like hii haitaki hata mambo na crowd ama nini because people there party tuseme Sunday to Sunday or hata chana na partying tuto hiyo like kukata tu
achana kukata tutoe hata hiyo like uko na marafiki like your neighbor is your friend like all of you there are students, so hata kama you all are not partying or anything like msetu anaweza come kwako muchill watch a movie nini mwest to time twende sijui rocks twende tuzunguke tufanye like inaweza like really consume time yenye unakuwa creative. Acha hii jina tutabip please ikuwe beeped. Kama anaitwa nani Nyeuka mingi Athi anasemanga venye like hiyo place for you to be productive ni ngumu cause like kuna raha, I swear. like kuna raha excess rather than Nairobi campus unajua ukitaka ku have fun hivyo like labda kuna watu specific you get cause wase wanakwanga Daro kama ametoka mko in the middle of town mko hapo Hurlingham like you get like mnafatu wewe unaonaje cause umekuwa ni hujakuwa Nairobi campus but umekuwa Athi. Nimekuwa Athi mimi like hadi I think si Athi pekee haidanganya na kuangalia danganya nione atutaki inaitwaje kuifunga iko but generally but mimi nikiwa Athi bro generally life ya campus unafaa kuwa tu self driven cause mimi nakumkanikisha Athi River hakuna mse wako anajua kwangu true kila mtu kuna kama MCA umse anytime ungeenda kwake unapata tu wase unashindwa hadi 6 kuna day nilikuwa natoka gym nimekuja siju kukubishia I think ilikuwa like 6 hapo na kubishia kuna wase tayari nashindwa mnadosa ngapi unajua kwa Maro si ndio you don't know kwa Maro okay you know CBD though. You know CBD ya Athi okay sawa ilikuwa kitambo so like kuna hapo Central Point za wase hiyo ndo deni nilijua nafaa kutoka huko walevi kama alipitia hapo akagotea mbogi the next thing na cheki hiyo mbogi yote iko kwangu na wala sijui hata wase so like unafaa tu kwa self nata by the way si mambo tena Daystar peke yake like I think all universities you have to be like really driven because una get like nikuja ku notice like right now any time wenye tunafaa to utilize in like vitu need for lack of a better word vitu za maana you get na saindo tuna waste kuchase vitu zenye haziishangi by the way because hizi masherehe hazitaisha every day there's going to be a new party anywhere you want to go like kuna watu tu wana turn up hizi mavitu okay yes have fun sieti usi have fun no but ukona like limit ya like when to work and when to like usiandike timetable leo ni uongo imagine mimi niko na timetable man pia mimi wala like cause mimi unaanga hivi I'm sorry I'm cutting you short but mimi unaanga hivi okay mimi tumeangalia logic ya hivi unaona venye like all our lives tumekuwa na systems zenye tunafuata for example when you are young uko kwa nyumba ya mamako your dad there's like systems you have to follow in school in high school and then right now venye say there's no one on your case no one doing this no one doing that for you I think usipojipanga maisha itakupanga like wewe utakuwa una react kwa vitu instead of like wewe kuishi venye unataka instead of you living the way you want you're just reacting so umekaa tu msaki kama by the way twende sawa twende but I think tukule lunch I think me personally I don't plan Monday to Friday like isipokuwa kama tuseme niko na routine like for sure you have to have a routine so you don't have a routine no I do right now I do I am a changed man cause niko job na bado no nime like but kitambo nilikuwa na plan acha niamke cause you never know what happened tuseme wewe ni msanii tuseme sato nini wasanii sato tuseme umesema hii leo naenda kufanya hivi na hivi alafu tu stuff itokee umesato kuna event unaweza come through unacheki unajua kuna like exceptions like routine yako when something like when an emergency comes up like ndo unakuwa like okay I can tweak my schedule for this but if everything works vizuri like una work na hiyo nini obviously kuna mtu mimi naweza kujua like timetable ya brand unaweza uko nayo timu unafuatilia 5:30 asubuhi hata ulale sherehe 3 no sasa sikuna hizo ni exceptions exactly what you were saying but I just know in a day naanza 5:30 na uko like sasa we how work say like you're your own employee ujai employee for life ndio na work like no like generally like an 9 to 5 9 to 5 no
muziki ni kazi Muziki buda utafanya atoke hapa sorry like apart from music is your work, yes, but nasema ile kwa employed 9 to 5 job. I don't have a 9 to, I've never had a 9 to 5. So ukiamka asubuhi So I wake up, I do my journaling, my meditation, I manifest whatever I need, then I write the goals for the day. Na kwanga nimeandika to-do list yangu the night before I sleep, so I know what I'm doing that day. So after that, gym, I'm a yoga if I miss gym, but I have to do some sort of exercise. Hadi sasa naumwa miguu. Wow. Yeah, you're actually a good dancer, like a great dancer. I am. Hey. Oh shit, because we are learning. Nimekuwa nikisema like kukua musician na kukua dancer ni combination nyingine noma, because you really become a good performer. Yeah. Unapiga hapo dance kwanza na ni necessary. Sinifunze mzee mimi ni kudance. Mimi nimekuwa dancer kutoka uliza alijua hapa mimi. Classes how much ban? Nimecheki dancer wako Tycoon, mimi namjua kaka Kelly. Seen my best tulijua na drama fest, but yeye alikuwa na dance inaitwaje na kumkadi tulikuwa tumeenda joint rehearsals. So alikuwa na play, sisi tulikuwa na play, alafu walikuwa na items zingine, so like tukakuwa na competition hapo. Wao waliingia ka like routine dancers. Nasema hapo una katika freestyle. Hapo laingia maodi bro. Like Kelly ni msee fiti. Mlijuanaje by the way? To divert kidogo. Oh, with Kelly. And the group. Because I posted on my Instagram that I needed male dancers. Oh. And then they were like, we are here. And I was like, actually, I just needed 2 dancers, but then they came as 3, and I was like, no, because combination yenu ni they're amazing. They're really nice guys. They are dope sana. I think anyway tutaendelea. So tulikuwa kwa routines, I think. So ulikuwa umefika kwa working out, you have to work out. After the exercise, now I go freshen up. I eat, and then now I get into writing. I spend a lot of time in my studio writing. If I'm not writing in my studio, then I'm going for a session with someone. And then after that, it's content, because I need to do content. Then after content, I play with my dog. Your dog farm, what do you mean? Man, animal person generally. Yeah. So even cats. Napenda sana. Okay, but if you had to choose, dogs or cats, like okay, dogs. Dogs. Yeah, and then usiku ni time yangu na my family, my husband and children. We acha rumors na nix. Anyway, kidogo tundato leo niko na story mzee. Kuna kwa hii argument ya like bad boys are fun, bad boys are nini, good girls are bad boys. Like wewe preference yako ni, because niko na story nitaka story ni noma kwa madem. Like, I want a good girl straight up. Utaki, you know, it doesn't apply like for like okay, venye mimi naona personally isi like venye iko like me personally, I mean wananga being a good girl is okay, it's nice. Me I won't want a bad girl. Okay, personally. Who's a good girl? But definition. Who's a good girl? You muulize hiyo swali. Emu iseme who's a good girl by the Ndio kama ni good girl. Isije kama tumeka hapa na bad girl. Good girl. Sema like you don't kizungu inayo imetoka. Kuna jina nataka kusema. Hiyo najua ulila ni wiki. Nikasahau mzee. Hiyo nayo ulisema naitumia kwa episode ya Brandy na imepotea. Ukikumbuka utuambie tu. Au na kuna jina Kiswahili hiyo jina. Hiyo jina ni noma hivyo. But like how you don't compromise. Nice one. Hiyo umefanya research. You don't compromise your morals. Unacheki at any given point. But alafu pia like pia also bad girls. I think hiyo bad girls. Okay, mimi nafikiria ukiniambia bad girl nafikiria mtu freak. Mtu tu ako tu kwa club Sunday to Sunday, ako kusikizi yetu anafanya vinyana anadai, ako tu uko crazy anafanya, which is not wrong. It's not wrong. I'm not saying it's wrong. But like for me sidhani inaweza taka mtu. Like ukiniambia bad girl mimi hivyo ndo nitafikiria. Wewe unaweza define aje bad, like
cause of course but kila mtu akona definition yake bad boy ama bad girl ni like sema for example bad boy anaweza kwa base kwa lift aseme sturaruane mzee like unacheki ana do some weird but fun shit unacheki tuende like sijui kama mnanielewa nisishinde ni okay sawa Brandy doctor or dancer What do you mean? as in career wise like for example if you have a guy no if you have a guy mwenye ni daktari na uko na dancer like unge pull through more na nani okay tuseme both of them are nice guys, they treat you well, tuseme wote they are financially stable, everything is okay with both of them. Wait, but unge choose nani cause who a dancer ako more exposed to the world ni nini ako events nimejua definition na huyu the doctor yeye ako tu job to Monday to Friday, Saturday, Sunday ako na wewe with the kids maybe if you have watch Sex Life. Mimi watch season 1 kabisa. So Sex Life ni udem ako torn between two decisions. Ex wake ni producer. Alikuwa na she was giving her like the best sex of her life. Like in very Who was giving him. Oh yeah, both of each other walikuwa na peana. So like walikuwa na match. Yeah. But mse mwingine hayuko fan. Watchiki ex wake like wangeenda tuseme kwa pool ya mse wafanye some weird shit. But mse wake like ni I love you like unacheki the normal routine that umezoea. So like alikuwa stuck na ni choose nani mse mwenye ananipea the normal boyfriend na mwingine wazimu you get it now. Like hiyo ndo perspective nauliza. Well, okay, personally me I go for substance, man. Too bro. It's our time to shine. Yeah, check him say. It's about what I want in a person is I look for value. It's not about other things. Sijali kawe ni daktari, we ni msema mjengo, we ni as long as you have drive, you're doing whatever you're meant to do, you respect me, you're loyal, things that I want. If you're aligned, na Mungu aniambie niyo mse. Wacha sami ni wape story. I think nilikwambia. Juzi nilikuwa tafuta base ya kuseti. So like you area wase huwa like ni apartment, so like hakuna ile freedom ya cause it's a family apartment, wase wengi na do shit wanadu. Si nikasema acha nipande hivi juni cause hapo ni rada safi. Sasa ile nimepanda dem fulani akafungua mlango. Kaambia ni aje hadi wewe useti? Nikamwambia manzi hadi useti. Tukabonga hadi kumbe alikuwa na seti na ajaipata anakuwa na base but hajuangi wase useti. So like ni kama Stono yule amepatana. Tukabonga. Na Stono tunaamini watu wanarushanga mawe. Watu wanarusha mawe, mnarushiana mawe kwa maandamano. So tunarushiana tu mawe hapo. Tuna stone tu. Tunabonga day one ikapita. Na ni mademo umoja like ghetto lakini ananiambia hadi wewe anabonga manze kumemsadi wewe waka manze like literally dem anabonga hivyo manze hadi mimi waka alikuwa tafuta msee nini day one ikapita tumejuana sasa ni mabesha ananiambia ukidai kuseti nishtue tunaenda na day 2 tumeanza kubonga nikajua hapa huyu wewe anakaa ni dem like ghetto but bado wako ni peng. Day 2 tukaanza kubonga, akaanza kunipigia stories za mtoi, akona mtoi apparently like nikasema hiyo sio issue. Wacha saa nianze story ya baby daddy wake. Sasa hiyo day sikuwa na mali, yeye aliamua kuniendea. Akaniambia sasa tukirudi ananiambia sasa zile cheki hizi mamali zote penye mimi utoa. Sasa baby daddy wangu alikuwa pedi mkubwa hii umoja. Bro utauliwa achana. Nikajiambia wow. Nenda kukatia wewe unakatia BBL chapo nani unacheki kabla tuachane lakini sasa amechange ni msemfiti aliniintroduce kwa mapedi wote hii area. Sasa ukidai tu mali yoyote wewe nishtue kajua wa huyu nikiweza mfanyia makosa hivi nionge vibaya crazy like hiyo day nilishtuka but anyway and then Brandy natakasa tuingie sasa in the music part kidogo tu okay I know like a mother doesn't have a favorite child but when niambie ni ngoma gani hata tuseme favorite tuseme hivi ni ngoma gani una feel
ilikuweka out there like after hiyo ngoma ulikuwa like danger yeah. Ile na ilikuwa Focalista yeah. Am I saying it right? Ilikuwa no ilikuwa Focalista. Focalista ni another different. It was an amapiano song. Yeah. But hukufanya peke yako sio ilikuwa Movers. Movers wa Rombo Saji. Hiyo jina ndo nilikuwa natafuta. Rombo Saji. Yeah. So after that song uli feel like ilikuput because it was the first Kenyan amapiano song to ever do such numbers. Because it's also a big it was being played outside Kenya. It was mad, and it was my first amapiano song ever. Walai. So hiyo ilikuwa before Kubali. Yeah, but Kubali was also a really nice song. Yeah, the Kubali came after. Yeah, unaweza tuambia a bit about Kubali? Because ni venye naipenda, so I really want to know like where you were like mentally even writing it. Are you writing it out of experience ama ulikuwa tu unajibamba tu, you know? It was after that Danger went viral and I had pressure by the way. I was like, I need to match up, you know? So I took 1 year after Danger to release Kubali. But I remember writing Kubali, I wrote the first 3 lines, nikakwama, and I'm like, no, Brandy, just be yourself and say the truth in this song. Yeah, and so nilikuwa nimemisu kijana and I knew we can't work. So it was like I just have to accept. I had to admit it, and I just had to write everything. Yeah. Like no, venye amesema like alikuwa mimiss msee. You feel like msee yenyewe ushaikuwa na period yenye una feel bado you can work things out ama if unaona vibe haiwezi like semevu mimiss msee but ambongi but unajua yenyewe tukibonga na yeye utafeel fit like that's exactly. Kwanza kuna hii line yenye nikisikiza when I'm listening to that song even with friends I'm like sikia wewe mbona weki simu chini like yote everyone anataka like wasikize ni part aflani hii line you're like hey man I love thinking of it mazeni crazy nilikuwa natoka Thika hadi Kwea kukupea man you're so unfair hey damn like you like when nikisikiza I'm like yenyewe mademu toka mbali like you have to like you also have to like appreciate venye like if someone comes to see you whether it's at your place ama mali tu like you have to like appreciate because unimse ameka time yake kando like na pesa pia watana na time mzee alafu especially time nayo tunatafuta alafu especially kama si mtu amekwambia like si mtu umefund hiyo trip mtu amekam tu mwenyewe tu like you really actually have to appreciate it aya best collaboration that you've had so far okay sisemi hizo zingine ni mbaya na ziko poa but ile yenyewe uli feel like muli vibe to immediately like kila kitu okay again I'm not saying hizo zingine they were but ile yenyewe ilikuwa like hapo ilikuwa like inaonibamba Power Cable Power Cable is a really nice song Power Cable is a really nice song nice. But they tell us about okay before even we speak about the EP tuanze tu na like tuanze tu na inaitwaje like hiyo song like exactly like idea ilitoka wapi ni aje ulikuwa like if I had Okelo Max in this inaweza kuwa kitu I don't think of when I was doing the EP it was meant to be just me to showcase what I can do but in Lenda studio I was so fresh so we went to Okelo Max's studio but he wasn't there so I knew it was just me and so fresh and it was my song only then he came and he had the song and he's like hey Brandy this is such a nice song and then he came and started singing something and I was like please just do something take a verse like for me I like collaborations being very seamless sipangangi hizo stuff juu vibe me vibe so like it just fit like a glove it was so easy it wasn't a forced one I didn't even ask him it just came Juni okay sisema hiyo ni favorite yangu kwa hiyo EP okay there's that and then there's also mbona Saujina this is so wrong and it's a song I really like yenye unaambia mse promise to for real? Oh
god. I don't know how zimepangana but like music skizanga tu like randomly. But Promise to is also a really Tioni nice song. Nataka kutoka kwa friend zone. Unataka kutoka kwa friend zone. Lakini nimesikia date. Yeah. Mimi natoka mimi. Tumia Hiyo ni ngoma tamu. Okay, so on the EP jutushaingia kwa mambo na EP. Like unaweza tuelezea like idea ilitoka wapi, like ni time gani ulikuwa like I want to write an EP, period nilikutake, the choice of producers too, cause nimeona umework na kina Kobe, umework na Modest, umework na So Fresh. So like ni aje ulikuwa like hii ngoma ndo nafaa nipe Kobe, hii ngoma ni ya Modest. Okay, na Modest najua why, because he's really good at acoustics pia. Yeah, Modest ni mzee. How do you know? Oh my gosh, I'm so impressed. Yeah, mimi ni msanii so nafuatilizianga hizi vitu. Yeah, so okay, for Modest I know, but for like Kobe and So Fresh ni like ni aje ulikuwa like this song ina need kuwa na Kobe, like na feel Kobe anaweza deliver. Okay, sasa kusema more than So Fresh, but tuseme like yeye anaweza iput vizuri na hii ni ya So Fresh akifanya hii inaweza kuwa fiti. Like unaweza tuambia if it's okay. For Kobe, we started together, like we did Danger together. We were each other's first in terms of releasing music. So for Kobe, I know that, and he gets my reggaeton nicely. So that's why I chose Kobe for some songs. So Fresh pia tulingia studio to make the songs we made. Nah, yeah, I don't think I was like, this song is for this producer. I go to the studio, whatever we come up with is what is going to be in the EP. Yeah. Okay, na like the songwriting process, it'll take how long maybe? It took me because I wrote these songs. I started writing them in like February. So it took a while. It's a process actually. It took a while to finish the songs, to go to studio, to have them mastered, to do the video. It took a while. It was na kwanza video ya Alini Block ni crazy. That's one Biakale Hardy shot that. Fireman. Nilikuwa chikedi kwa reels zako za gram like ulikuwa unabambika kuona like shots too. Yeah, hadi alafu the good thing with the video like it actually looks ni kama hadi pia ni swali yenye nakuuliza. Does your manager or your team look for these people ama hao ni watu mabeshte zako? Because if ni other people are looking for these guys for you, like wewe ni mtu basi unajua tu ku vibe na wase, because like you look like nyote ni marafiki. Inakani kama mimi nichukue tu wase nika sisi mkamri niko na vida weka mtu venye huko awetu vade nim hiyo tu na ukam so ni hivyo ama like ni watu hata ujui like labda ulikuwa introduced ndo mkat obviously kulikuwa na practices. The dancers my dancers na kina Tycoon, I told them I wanted to dance with 20 people, and since they're dancers they know more dancers. Actually I think they have so they're the ones they're the ones who got the dancers, and then now we met for practice a couple of times, but I'd make sure I know their names. I like to know people, especially if we're working on my project. I will know you. So I guess during rehearsals njo tuka build rapport. And then my team also creates a nice environment for everyone. So it was just a very fun video. Everyone, and I wanted everyone to feel included, even in the video, like ukwe na shot yako, like ile yenye unaweza sema wasenyo nini kwa hiyo video mimi mse nimedance hapo kwa hiyo nini 1 minute. True, by the way you kuanga hivyo sometimes uko kwa vida and you don't even have evidence for it. You want kali mahali tu dance hapo kwa hiyo vida uko happy. I think editor alifanya tu hiyo si ilikuwa na shida, unajua nitakutumia simu alafu by the way how does it usually work? Hini kitu nilikuwa nataka kuuliza, nimetaka kuuliza for the longest time, like for example like you have but for Alini Block ulikuwa umesha release audio, because nilikuwa nasikia audio before. So tuseme for a song yenye ni like tuseme like you want to release it na video to pop na streaming platforms like immediately. Like how do you control people who like wasemu si record hii haiko release? Like how do you even like control people? Ama ujaiko kwa hiyo scenario like una shoot like ngoma na video na kuna wase wengi neza mpea instance like to make example yako tunaenda na umse kwa studio alafu like cause producer yake ni Ethan, so like unajua wakitengeneza shit alafu wanairelease, so bana ni noma, alafu nikirecord nasema lakini usipost hiyo cause bado like ndio wasipati wase, but unajua hiyo
like tuko kwa room watu kadhaa watu alafu you guys are my friends because amwezi taka kuniharibia kitu so it's easier for me telling you guys ukiona post hiyo mute ama like usipost at all you get it's easier because we are like 2-3 people in the room kitu kama hiyo but for like watu like hiyo 20 dancers obviously huo dancer amekuja labda na best yake like ni record nikifanya 1 2 3 niko na be in the scene like how do you guys usually control it equal like si post vitali because watu ni like huwezi control watu my wengi team I have a lawyer and so she drafts contracts NDAs and you sign and you can't post until this date. Ndio nataka broke na msanii ni cheki like hizo contract tu zinakuwa na nini see at a ref it's just a one page that's saying you can't do this and you sign ni NDA ndio ile nilikuwa nakuambia ku disclose najua mzee ukani snob nilikuandikia paragraph angalia DM nikufunza kuhusu NDAs nilisoma hiyo nayo nilisoma I think tulikuwa tunaongelea story ya management though mimi niko na swali Brandy cause kwa line yako kwa sikumbuki sasa niko things but sikumbuki ngoma gani unasemanga tokea unasemanga sitaki kuimba mzee sasa nyumbani wanajua minister like do you feel like sai wase nitasema je like wana ku value more cause me honestly me nikiwa home cause unajua YouTube sai unaweza kadi kwa TV tangu niweke YouTube kwa TV mzee wazee wa kijiji 250 wazee wa kijiji wajue la kwa TV wananiletea mpaka watoto ni wafunze unaweza nifunze wangu mata like hadi does does it change like your perspective how people view you ukiwa mtaa before malize swali this is one professional my mama amenipigia like 12 times acha nisikie nini anasema kiasi hi mom na record niko studio shikamo marhaba kuna shida niko studio na record na record no it's okay mom leo sitaweza kukuja nitakuja kwa dad jioni please kindly bye love you okay poleni that was my mom amenipigia sana poleni I had to I'm sorry like una feeling does cause when you get a certain amount of fame ama like uki grow to value in any way wase try to come in like as anything of course videos may change different but there's ataka tu kujua hiyo process yote nini ulikuwa expect kwanza tukianza did you expect cause I think ali ulikumeshinda kuna staff ya Desta hiyo date tulikuwa tumeenda dinner ilikuwa soya there's an award kuna award ulishinda alafu sasa kutokea siku nikakuona kesho kutwa like nikakuona like a day after ukitembea afya alafu sasa kutokea siku Brandy Maina sasa like akakuwa big well even though venye una from perspective cause mimi nilikujua na ile acoustic ya kwanza ulifanya sikumbuki ni gani hiyo ndio wase walikujua hadi ama na so unauliza akimaliza vitu mingi nauliza like wase wengi si like hiyo fame ya Jani imekuwa aje ulikuwa expect ama ilikupata tu pap ukasema okay sawa ni hivi tuendelee no I didn't expect it me I don't even do it for the fame is coming as a result of my work and consistency me I do it because I am crazy over music like I am where I want to be is I want to fill stadiums. I want to get the hell out of this country. Inakuanga na adrenaline. You feel adrenaline when you perform to people, right? Yeah, I feel like it's my purpose to connect to people through my music. So for me, the fame is just I don't even like it. Let's just start there. Bas, kuna hadi nilikuwa nimeandika like kuna moments ushaisema shit manze ni vile mimi msanii na najulikana but ningefanya hii kitu hata niliona you posted I think is it 2-3 days ago like ulipost kuhusu venye
some people have this image of you in their heads, unapatana na wao, maybe your day, your social battery iko low, and then msana anakuja na expect ku like and then if you don't give them that inakuwa issue. Unataka nenda kumunfollow anajiona star amefika. So mimi na go through my depression. Oh my god, you see that's the problem with fame. People just see the perfect life of you, man, and they don't separate the art from the artist. I'm still a person, so it's just that I make good music, but I'm still like you. I go through shit and I want to cry, and I want to sometimes I just want to go to the mall looking bad, but I can't. Recognize like mbona navaa hivi. It's limiting a bit. Nikona like kitu ya kuadd. Kuna swali kumesema kwa tweet utawak na wasee tena nini like nilisema tena. Ulisema tena? Si ni wewe ndo unaniambia. Na haukusema tena ni. Nile moja ulikumesema you'll only work with Kinoti, Nyash and unique like hizo pressure zote ni because of the fame ama cause No, that was just my boundary. Like at that point I'm working on my EP. I don't want to have collabos. I don't want to do interviews. So I was just letting people know this is what I'm doing. I didn't tell them what I was doing, but I told them for now you won't work I didn't say I'll never work with anyone, because hiyo time ukiwa kwenye EP ama labda hiyo time ulikuwa unaandika pretending ndo uko like I don't really fuck with you guys that much. But they tell us about pretending ngoma kali and especially ni fupi but like it's short and sweet like ngoma and then the production be pretending ni Kobe alifanya Kobe anakuanga na touching in hapo noma sana. Yeah man. Unaweza tuambia kuhusu pretending? Pretending I just felt like being in the industry this year nimeona vitu mingi. I'm like akiwasi wanajifanya shish. Like some people will just be like, oh my god Brandy, I'm such a fan, and then, like, name one song. Usiseme kuna name one song of mine. Lakini wewe ni mzee. So I felt like I needed to express that. People are out here pretending, and also that song is also a quote from the Bible where it says be careful about people because people will be sheeps in wolves clothing. Like wase unafikiria ni sheep lakini huyo ni wolf anataka kuattack, so guys are pretending. You need to be aware, you need to be self-aware. And sir okay acha tukue a bit deep kidogo. Like ni nini wewe unaonanga like ina kuguide kujua who's fake and who's like real, cause ni ngumu pia kujua like who really wants something the best for you ama ni mtu wako hapo for a while to gain. That's a very nice question. It's God for me honestly and my team. So I really trust my instincts a lot and I don't rush. So before when someone approaches me with something, I'll think about it, I process, I look up that person, I will do my due diligence to know who I'm working with and what I'm getting myself into before I could just say yes. Just because you're giving me money or maybe you are a big person doesn't make me want to work with you. Okay, so you need like on the terms of like work to semesa in the terms of like friendship, because niko na wase like I'm privileged kidogo tu niko na like marafiki a bit popular, so wanakuanga na hiyo shida ya kujua who's real because wanakuanga na wase like mabeshte watatu wanne and I'm like why don't you have like you're so popular yet you have like 4-3 friends mbona wako like you everyone wants to use you blah, blah, blah. Like wewe like say even you're this popular and you meet someone new for example in your life, how are you like ausi mtu temporary anataka tu ambiange watu wako na brandi ama again something out of it, like unajuangaje ama wewe ni wale wase like unaanzanga wale watu wenye ulikuwa nao before fame ndo hao peke yake, anyone that comes hapo katikati no ama if unakubali people in your space how do you like kuwa like okay huyu anakaa kwa genuine ama huyu anakaa. I take time and I ask a lot of questions.
So before hata nisimwoni beshte yangu, I'll talk to you, nikusome vizuri, nikuuliza maswali. Just by how you carry yourself, the things you talk about, I will gauge. In the first like 3 days I can know roughly when msewa ina gani. Huyu anatakanga kuwa rafiki yako. Unaandika notes. Ndo najiuliza unaandika. Sasa anasema nini? But I think you're like whatever. Me personally, angalia venye mse who treat mse mwingine. That's cause wala I swear cause unaweza kuwa tu mimi naweza kuwa tu mzuri kwa Brandy like cause Brandy manze sitaka kutoa Brandy kwa Brandy yangu. Nimecheke niache ungemwacha wazi kwa hiyo tungeweka kwa ningekalo editor nimwambie wewe nani hiyo hapo hiyo toa. I feel like unaweza treat vipoa cause bro unajua mse si ati mse ajuangi venye mse utreat mse mimi nitakuangalia ni cause kila saa nikicheki na kucheki na cheki uni shady uni Brandy but when someone else comes in kuna venye anamtreat tofauti like from that to like I think cause inaweza fika time usahau una deal na mimi uni treat the same way unacheki so I feel like mimi personally nikichoose adi friends no maana nasemanga mimi najiambianga it's good to have types of friends. Ndio like usiharibu like vibe ya wase unacheki ni vizuri kukuwa na mabeshte wenye naweza sema mimi na Shady najua Shady ni mse serious so nikipiga work na yeye hata niangusha unacheki I mean easy like classifications una classify mabeshte wako huyu najua nikienda na Shady form ni kama huyu wa sherehe huyu na tukienda na sherehe leo nitabambika but sasa accountable partners nini vitu kama hizo ndio usijudge usiend up kujudge msee na kitu anafanya kulingana na ile category umemweka una doing hivyo by the way categorize like who ni accountability partner but bado ni best yako but unajua umse tukifanya naye biz si mse atakuwa fully in but kama ni kupiga sherehe nice yes tafuta mse mwingine mnoma kumliko kuset to boundaries unajua this is where imetaka kuonyesha huyu message in secrecy hapa for 30 minutes sasa angalia hii message na kuonyesha bora mzee ni bora nimetaka kumuonyesha hii message angalia bwana mzee anaelewa yeah Brandy what I don't know many friendship kuna categories ya mabeshte I don't even have many friends man but niko na acquaintances associates but sije go live useme I thought I'm your friend I'm your acquaintance they don't really mind but me I have the same 4 or 5 friends and then the rest ni kazi ama we know that we are associating because of this but there as we wind up your time unaweza niambia experience yako na kuwork na Sauti Sol ilikuwaje because you guys have a song you have a song with Sauti Sol featuring Sauti Sol featuring you and Mandy inaitwa Woman sio One thing. like ilikuwaje hadi like when you approach ama wao ndo alikuwa na idea kwa approach like how was it working with them like ilikuwa una record unatuma or you are going physically vitu kama hizo the song is part of an EP that they were doing. It was that time for election so they wanted to do an EP to encourage young people to vote and to make the right decisions. So they were choosing people who are relevant, who have a voice within the youth. So kwa hiyo EP kuna mimi na Mandy hiyo wimbo, kuna Brooklyn Boys, kuna ya Wakardinali. So it was a whole, I think it was 5 songs, I don't remember. But anyway, they're the ones who reached out because they had now that project to do. Went to studio, all of us. Everyone had their day. So me and Mandy had a day. So we went to studio. So you didn't meet with Mandy the same day kwa studio ku record? The same day, we all met the same day in the studio. Even the producer Hendrix tukaanza everything from scratch. Everyone was at their corner writing, vibing, recorded, took photos. It was a whole vibe. We ate. It was very fun. And on the songwriting part, like did you guys did they send the idea prior to you coming to the studio ama like ulifika Hendrix akakuplay a beat akakwambia ndio idea? They told us they just want to do a song to encourage young people to make right decisions, to vote, to be a positive impact. So how can we do that as women in the industry, now me and Mandy?
and in a fun way that's not that like ending put but in a fun song like you know to empower women and all. Actually we didn't even know it was gonna head to that woman you run things direction. Actually in the studio the way the energies would go is how we went. And that's what came out. But I really love CHAOS POA, man. And then even your time iko limited. I had a lot of interesting questions, but maybe it's a plan siku ingine, God willing. Yeah. But for the EP, kuna CHAOS POA, like hiyo ngoma ni deep, man. Uko like kuna uchungu. Mazee na najua uko na dem sidai kuumiza mtu yenyewe but mazee like hii ni like kitu umepitia ama labda ni kitu tu like out of creativity ukaona uandike ama is it something because ina feel when you listen to it like ina feel okay ama sijui ni venye pia ni acoustic una like you feel like you are really genuine like una feel like hii ni kitu yenye umse amepitia ama hata kama si yeye maybe a really close friend amepitia because it's you know it's like so deep, man. So unaweza tuambia like kidogo about it? Yeah, that's true. That's like me ndo nilipitia. I write songs from mainly my experiences, but CHAOS POA was me. That song was written 2 years ago when someone made me a side chick and I didn't want to be a side chick. So that's why I was like, you have a girlfriend but you want to back up on me. You know? Yeah. So I just added a few more verses to the song to now be released in the EP. But hiyo ni stuff nimepitia manze, ilikuwa uchungu. Because ilikuwa uchungu sana. From the word go like when hiyo ngoma ilianza ni like hadi unajiki kuna venye unaweza sikiza ngoma alafu angalia tena useme hii ni gani nilifeel and then it's like 5 minutes long unasikia tu like literally kila kitu iko deep but and then we recorded it during maandamano, so we were in town with Modest because the studio's in town. Tunasikia wase, actually that's how I got the name of the EP that day and the name of the song. Guys were throwing stones kuna there was literally tear gas was even coming into the studio and it was crazy. So I was like, guys, so much chaos. Lakini tuko hapa tuna make music poa. And I was like, ndio hiyo. It's definitely CHAOS POA. And I was like, yeah. And then also with again because of time mbio with I'm so ikitu nimesema like 6 times right now. But yeah, because of time like uko like when you brand ambassador wa a certain brand, yeah. So nataka utuambie like how like hiyo partnership yote ili come up nini like like are you enjoying it ama unafanya tu juu unalipwa? Obviously huwezi sema hiyo but yeah, like just be honest about it, like when iko how you like it so far. Would you like to work with other people ama ni how to for now? I'm a Valentine's babe, so it's really fun working with Valentine's because it's a brand that supports not only the drink but music. They have Boiler Room, which supports different artists from all over the world. This is a global brand that I'm working with. So for me, I am just like, oh my God, this is amazing. So when they reached out, I was over the moon. I'm like, a global brand. Oh my God. And then the fact that it starts with a B, I was like, big. Just aligning. It's so much fun working with them. They have good merchandise. They're very creative and open-minded. So yeah, mimi ni Valentine's all the way. Okay. And then niliona uliananga ile events ya nini ya colors. Jana, how was it by the way? It was nice. Yeah? It was really nice. So like ilikuwa ni invites only ama ilikuwa set wana turn up like kujibamba? Yeah, it was invites. Was there like recordings ama ilikuwa tu like ilikuwa like the opening you just go vibe, have fun? Just like go vibe. Those DJs playing mad dope sets, Blinky Bill, Coco M. It was mad. It was really nice. It was also a very good hub for networking. I met so many artists and creators and stylists. Just talking. It was fun. Yeah. Anything you want to add on? Yeah, mimi naweza sema tu kitu moja. I won't lie manze. Unakumbuka earlier episodes za kitambo, I think tulikuwa tumehost Ethan tukongelea like madem. Nikasema anapenda madem wako na short hair. I won't lie. Brandy. Ule wanakuanga ni boys anakuanga kudedi. Like unajua
hapa ndio una shoot shot mazee una vizuri mazee ndio akitoka sema mzee nini unakumbuka zile rules unakumbuka amezisema tu hapa anyway like mazee mi uliniinspire kwanza kupenda mademo kuna short hair cause damn you're so pretty ukiwa na short mpaka kuna cheki wacha tumseme mazee kuna sema tu I think after cause nilikujua ukiwa na short hair alafu hiyo period ikagrow alafu ukaeka sijui ni wig mpaka nikaanza kusema fuck nani ameambia Brandy eke wig sasa lazima biaga atoe wala I swear alafu niko nimerudisha like short hair nikasema bas tunampata hadi hapo ulikuwa na Paul sometime back ulikuwa na Paul like ya short hair man si ni fans man ulikuwa na like Paul ya short hair or like the wig usali mpaka kaniko buda what hapo short hair see we vote I'm like okay sawa I think hata episode kama iko like personally kama nimeperform vibaya mazeni juu siamini Brandy yako hapa na short hair niko za unasema angevaa wig hiyo angekuwa ameharibu angevaa wig mimi ningeketi hapa niko cameraman but anyway thank you big time manze for coming through thank you for having me as well hope you had fun man this was nice kweli kusema ukweli tu si ndio mimi sema sema ukweli tu kweli manze anyway mimi naweza kwambia tu continue keeping the short hair cause man nikicheki 2 gram yako roho inatulia thank you for that unajua nilikuwa siko sure I was like do people like it with the wig or the short hair hata wasipo like shida yao mimi niko hapa but anyway that was it for Cheka 2 podcast subscribe follow us on our Instagram and TikTok pages also go stream CHAOS POA with Brandy Maina and nini as you close do you want to say anything amokusa to the people watching I think amesema that. To CHAOS POA tag me in your power cable open verse challenge if you can rap if you can sing if you can play an instrument I really like to listen to what people have okay thank you that was it for Cheka 2 podcast and until next time peace